Okay, morning everyone. Sorry, let me take any phone out. Sorry for that. What the okay, but hope all is well. Very Rero olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi 3 omwezi gwokutaano. Bw'oba oliteeka yes in the chat, sorry for the delay. Waliwo ebyuma we byekyanga ng'oyinza okusooka n'osetolinga n'olyoka otunuulira ebimbakuzaako. But all is well. Tugenda kuba twogerako ku ekiri mu katale leero. Tugenda kuba twogera ku mawulire agaliyo leero. Tulinayo amawulire agamu ku gasinga amaanyi mu katale leero olwokusatu nga 3 naddala mu US. Ku makya tewabaddeeyo nnyo mawulire mu London session, tebannabaawo nnyo mawulire. Maybe ku ssaawa 9 waliyo ADP, then oregula ssaawa 3 bagenda kubaayo interest rates mu USA. ADP ne PMI ebiriyo okugira. So leero luyinza okubeera vevotayo, si leero lwokka, wiiki eno okutandika ne leero. Enkya waliyo unemployment claims, zo zibeerayo buli lwakuna. By the way, buli lwakuna abeerayo unemployment claims. So abaagala okufuna volatility mu katale olw'okuba ssaawa zibeera 9:30 tomanya bw'oba oyagala trading amawulire ebiseera ebisinga unemployment claims zineeno bw'oba tradinga US based pairs ziyinza okuwaka volatility ne volume. Then ku Lwokutaano genda kubeera ebyo ne NFT. So tandika ne leero nkya tuyinza okukontinuinga with the bias n'ebeera eriwo mu katale. Then Friday NFT. Tugenda kuba tunuulira gino higher time frame market structure ku gold, ku dollar, euro dollar, then ne ku GJ. Tugenda kuba tunuulira ezo pairs ku higher time frame zitambula zitya. Anaaba alinayo ekibuuzo ng'olinayo wandyagadde okutunuulirako, feel free ezaako kubanga oteekamu chat pair kijje wandyagadde tutunuulireko. So morning once again, type in the chat if you can get me properly. Kubanga ompulira bulungi, type yes in the chat tubuulirewo. Okay, tulabeko wanene abali mu chat. Morning. Here is Zora, Ivan here. It's Sunday morning. Young CEO, DJ X5 official morning. I miss you. Okay. And afternoon, Kunas in US start. Okay. FMC yemu ku data asinga okubeera ow'amaanyi kuba data releases. Oba otunuulira, for me I believe tuyinza okufunayo waneeno volatility ssaawa 9:15. ADP twagamba automated data processing company ekola bw'oyinza okugamba nti this is a company, payment company, ekola payments. ADP, it is auto data processing incorporation. It does payments for so many corporate companies. Ekola payment za company ezisinga mu America. Nga bw'ogamba Centenary, Stanbic, kale nga bw'ogamba emisolo gy'abakozi abasinga abakola mu offices. Nti Stanbic yesasula abakozi. Kati Stanbic ekola report yaayo okusinziira omwezi. Company bwe zibadde zisasula bakozi bameka bezisasudde, bameka bezisazeeko, kubanga ebeera erina accounts zaabwe.
ebasasudde ssente meka. Kati buli lwerabanga tugeze bulijjo Bashiri asasula abakozi 10 nga ku luno asasudde abakozi 8, kitegeeza yo yashuminga ababiri yabagobye. So ebiseera ebisinga eno bakitwala nti ba normal companies ye real employment numbers ezibeera zicreatingiddwa. Singa oli abadde asasula abantu 10 buli mwezi, ku luno n'asasula abantu 15, kitegeeza yafunye abakozi abalala 5. That is the good ADP in general. So Botunolira, they are optimistic. They are expecting higher numbers, about 3,000 more. Okuva ku mitwalo 14 n'ekitundu okutuuka 14,800, kitegeeza they expect numbers. Then interest rates zigenda kubeerayo ku ssaawa 3. Federal Reserve rates ezimu ezinuulirwa ennyo kubanga waneeno directly bwe tumanyira nti either we are the government is doing money supply. Singa government ebeera tulina kye tuyita hawkish ne dovish. Singa ebeera nga eyongeza interest rates, that is hawkish. If they increase interest rates nga bwe basuubira okubeera for a longer time nga bwe badde bajja, that is being hawkish. Now, singa balekerawo okwongeza interest rates ne batandika zikaatinga etuyita dovish. So zino just terms. Bwe balekerawo okwongeza interest rates, tugeze interest rates yengeri gye bw'ogendamu okwewola oli n'agamba nti bwe nkuwa emitwalo 10 ozza emitwalo 2, kitegeeza interest rate ye amagoba g'oyongeramu emitwalo 2, that is 20%. Kati ne banks zeewola nga naawe bwe weewola, ti banks zeewola naazo oba ne zeewola mu central bank etuyita Federal Reserve eya US. Kati oba ne zeewola kye tuyita interbank lending rate, ti banks ne zeewolagana. Oli ayinayo gundi ayagala cash awerako, naye ate tasobola genda mu central bank kubanga process nneneko, n'agenda mu Sentinel ne bamusindikirayo obuwumbi 2 like that. Wa Sentinel n'amugamba ojja kuzza amagoba bwe gati. Ezo interest rates bwe zibeera waggulu, tegeeza omuntu agenda kwewola less, discouraging borrowing. Ate buli lwe discouraging borrowing, kitegeeza kikendeeza saturation ya ssente mu katale oba mu economy. So buli government lwebeera hawkish, neno kireetera less supply. Less less supply, money supply. Nti sente zikendeera, babeera buli lweyongeza interest rates discouraging borrowing. Ate buli lwe discouraging borrowing kibeera kitegeeza nti abantu tebagenda kwewola, sente tezigenda kujja mu economy. Ate buli lwebeera dovish, kitegeeza egenda encouraging supply of money. So more supply, sente kati gwe ekintu bwe kibeera less, kibeera scarce. Bwe kibeera nga sente ntono, kitegeeza zigenda kubeera ne value. Supply bwebeera ntono y'ekintu byonna zibeera ne value. Naye buli lwebeera dovish, sente zigwamu value. Sente zibeera buli lwebeera nga interest rates ekatinga interest rates, kitegeeza ogenda kwesanga nga ziri ndo, nga supply eri nnyingi. Waneeno tujja gamba more supply. More supply, money supply.
kati buli lwesupply nga kitegeeza value ebeera eri ekka wansi. So buli lweyongeza interest rates value ebeera ekola ki erinnya waneeno value increases. Kati bwe tunaalaba nga kyetusuubira nti interest rates bagenda zongeza, kitegeeza tusuubira dola value yaayo okulimba. Buli weebeera hawkish value yeeyo currency ebeera egwa. So eno ye understanding kyekiyinza okuba ekyangu. And why is it important? Nti kati bineeno unemployment rates, inflation numbers ebyo bipindako buli high inflation oba unemployment, government erina deciding eyongeze sente by printing or through printing more money, ekendeeza interest rates oba ekendeeze sente supply ya sente through increasing interest rates. Singa byonna wabeerawo unemployment rates oba nga okubalance economy, kubanga economy bagibalira mu mirimu egicreatingibwa ne prices n'ebintu ebitundibwa GDP ebyo bityo export imports ebirala. So kati government okubalansinga business tuli kyeyina okukola ebiseera ebisinga ejja waneeno egamba twongeze interest rates oba tuzikendeeze, twongeze interest rates oba tuzikendeeze. Kati kitegeeza interest rates ziri very very important okumanya economy y'ensi bwegenda okukola. Kati waneeno wetugejingira bino ebirala unemployment, ADP, PMI, CPI, GDP, ebyo byonna bituyambako okuteebereza gavumenti kiki okukola bweddamu okutunuulira economic strategy. Egenda kwongeza money supply, okwongeza okuprintinga sente oba egenda zikendeeza, egenda kubeera hawkish oba egenda kubeera dovish. Kati if you understand that, then netulyoka tujja emabega gavumenti ebadde ekola kimbeera ki ebadde mu the situation, the environment. Kisaawa ennaku eziyise oba emyezi egiyise when you go to this to the previous data oba bwogenda aneeno ku kundi gavumenti ebadde eyongeza interest rates emyezi egiyise. Ndowooza olaba okuviira ddala 2020 waneeno, okuva 2020 interest rates zaali at 0.07. Then nejjange eyongeza, ndowooza tulaba ebadde eyongeza bwongeza nga bwe twali mu 2019, 2016 yayongeza, 2018, 2019 eyongeza. Ku luno ndowooza olaba gino gyonna emyaka kumpi myaka bw'ogendera ddala mu data ey'emabega, eno ye highest increase kuviira ddala mu myaka egy'emabega eyo. Kuviira ddala ndowooza twasemba okubeera ku interest rates okubeera as high as 5 mu 2007, 2008, 2007. Ati bw'obanga omaze emyaka kumpi 15 nga tewaliwo ziri interest rates ziri waneeno as low as this, kitegeeza waliwo something lwaki embeera eri bweti. So essaawa zino eno gavumenti ebadde eyongeza interest rates, kyengezaako okugamba nti interest rates zibadde zeeyongera. Kati naye nga zeeyongerera gavumenti bweba essaawa zino tubadde twongeza interest rates, interest rates eziddako zigenda kuba tutunuulira eyongeza mu rate ki. Of course zibadde government eyongeza interest rates, Federal Reserve ebadde eyongeza interest rates. Kati tekiri ekyo abnormal, naye ekiri ekyebuuzibwa ebadde eyongeza ku interest rates, ku rate ki. Ebadde eyongeza by 75 basis points nga waneeno ekola 0.75%, kyetuyita 75 basis points.
ebadde eyongerezaako. Kati bw'otunuulira leero ndoza n'ennaku n'enkundi ezisembyeyo awo emabega, leero basuubira okwongeza by 25 basis points okuva ku 5% okudda ku 5.25%. Okwata eno n'ogitoola kuno osigaza 0.25%, ze tuyita a quarter basis points oba 25 basis points. Eno 0.25%, a quarter increase over 25 basis points. So kitegeeza gavumenti eva mu kyetuyise wali eri okubeera hawkish okwongeza hawkish, ngedda kyetuyita dovish. So we are transforming from being hawkish, government webadde yongeza interest rates even at higher, they are still increasing, naye kati etandise okupivotinga okuva ku hawkish okudda ku dovish, tukiyita pivoting. Singa gavumenti etandika okulaga nti evudde gyebadde kati etandise okudda ku side endala, maybe for other reasons, etuyita pivoting. Sometimes abamu baziwulira okupivotinga naye nga takitegeera nga alowooza kale bizibu, naye just terms bazikozesa bukozesa mugulu. Kati nze njagala tukitegeere nti waneeno bino bye biyanguwa okumanya okulowooza nti amawulire gagenda kubeera gatya. So bwe balaba singa gavumenti eva gyebadde eri waggulu ng'eyongeza interest rates n'etandika okupivoting okudda mu dovish, tugambye supply ya dola egenda kubeera nene. Kino kireetera value ya dola okukolaki okugwa. And you imagine now if they even don't increase over they reduce mu kifo ky'okuincreasinga by 25 basis points zineeno ze basuubira. This is what we are expecting. They don't increase over they just cut interest rates. Bagamba banaye tukatinga interest rates abantu basobola okudola. Tegeeza ki value ya dola egenda kwongera droppingira ddala nnyo okusinga waneeno kyebadde. Nsuubira kitegeerekeka nti essaawa zineeno tubadde oba gavumenti ebadde eyongeza, Federal Reserve ebadde eyongeza at 75. I'm going to check previously bayongeza by how much. You can go CM group data kamala okulaba sijjukira bayongeza by how much, naye bweteebereza nga adde bongeza by 75 basis points. I remember ndoza yalinga over 50, basooka 75 almost for the previous year 2021 batandika by 75 basis points. Entula zonna omunaana ezaali mu 2022 ozo ezisinga zonna zaali load emala okudownloadinga. Okay, yes. Meeting ya leero current bava ku 70 gundi eno yeriwo previously njagala kulaba zaaliwo May, June, sagala kuddamu bungi.
March. I think March bakola by 25 basis points. Yes, March yali 25 basis points nayo kanzireyo eri abantu bajja kubigira babitu. So March yali ya 25 basis points ne previously ne kuluno basuubira okwongeza by 25 basis points. Kitegeeza ababadde bongeza by 75 kati webabanga bazze mu just 25. Kitegeeza gavumenti ekola ki ekendeza rate kweyongereza. Enyinza okugamba from here eno yalimu. Okay, 25 basis points, I think yali sibijjukira bulungi. But I think there is somewhere you can, I don't remember where. Okay, here. Sorry. Waneno nga March Feb nga lumu yali ku 50 bayongeza by 25 basis points. Katulabeko just waneno katono. Ga September 21 bava ku 25.5 2.5 ye yali previous eno ye yali forecast ndera ne baleta by tegeza bayongeza by 75 basis points from 2.5 okudda ku 3.25 bayongeza by 75 basis points. Then ogwaddako mu November 2nd eno ye yali current gye basembayo okwongeza waneeno. Then bali basuubira kitegeeza 75 basis points ngera ne bongeza by 75 basis points. December bali yali kuko interest rate ngeri ku 4 bwewola emitwalo 10 ozaayo 4% 4% ndowooza. Bwewola emitwalo 10 ozaayo 4%. Kati ne bagira ne ba forecasting okwongeza mpaka ku 4.5. Kitegeeza okwongeza by 50 basis points oba 0.5%. Nera ne bongeza by 0.5%. Waneeno bava ku 75 oba ku 0.75% ze baali bongeza. Let me hope I'm clear. Then ne wano 0.75%. Etuyise 75 basis points. Gamba basis points togamba 0.75% basis points, no. Gamba 0.75 ebeera percent. Gamba 75 ebeera basis points. Kati waneeno ne bongeza by 0.50%. After a point zina kubeera gundi figures B. Then waneeno okuva waneeno ne bongeza by 25, which is a 0.25%. Kati kuluno basuubira 0.25. Ndowooza tulaba trail zigenda zikendeera, eyali ennene kati zigenda zikendeera. So tusuubira kuluno bwe bongeza kubanga lebadde tebadde byetikangako. What they expect, it is what they do. Waneeno buli omu babeera zi hedge funds, zi big institutions, banks bababuuza nti olowooza government egenda kwongeza. This is the majority expectation. Era nga bwe badde ba expectinga, it is what they have been doing. Zijja actually nga bwe badde bazisuubira.
tewabaddewo deviation nnyo mu expectation ne mu what the government announces. Ne leero kyetusuubira nti ba majority era bw'ogenda ku chart eri gye tulabye majority basuubira kwongeza by 25 basis points. Neera kyetusuubira neeno nti bayinza okwongeza by 25 basis points. Ati kitegeeza gavumenti egenda eva gyebadde mu hawkish, ebadde luli eri red hot ng'eyongeza interest rates okukaabinga inflation. Naye kati egenda eva gyebadde mu hawkish okudda mu dovish. Kati kino kye tugamba nti ebadde hawkish wano ebadde very hawkish. Now it is becoming dovish. Enaba kutandika dovish kitegeeza kendeeza interest rates ekyayongeza naye tenaba eteyongeza ku rate gyebadde eyongerezaako, and in the middle bweba mu processing ekola ekyo kyetuyita it is pivoting. Pivoting okuva gyebadde eri mu rates edda mu lower rates even to cut rates. Lwaki cutting rates? Olw'embeera nti waliwo ebigenda ebitali birungi. Ekisookera ddala looza twawulidde banks zitandise okorapsinga. Emu ku yo e Silicon Valley Bank SVB, it collapsed. Then netubeera ne Signature Bank Sigi, netubeera recently ku Sunday waliwo eyagudde First Republic Bank. It was taken up. Zineno banks nga bolaba nti banks eziri mu states like obampa example ki ngabu microfinance bank, black ezite bank. Waliwo banks eziri nga ziri they are not as big as that naye nga ate ziri mu kirwaki. These banks mu bw'oteekayo sente zo balina kye bayita reserve banking. Reserve banking kitegeeza nti olwalayo omutwalo balina percentage gye balina osigaza mu bank okozesa, endala ne baziteeka mu assets ez'enjawulo ne baziwola like bweweewola oba bwe bakuwola eyebeera asset ya bank. The loans they give out, those are assets. Ne babayinga treasury bills and bonds, ebyo byonna assets za bank oba zitwala mu central bank. Tebalina kubeera na cash yenna. Gwe bw'oleeta emitwalo 10 bagamba musigazeeko emitwalo 3 kubanga bakusuubira gwe banki nga oyinza obutajja ate enkeera kuzinona. Tovolaba banks singa waliwo kye tuyita gundi bank run, singa abantu bonna bagamba bajjeyo sente zaabwe ze bateeka mu banks zonna zigwa kubanga teziziina. Baziteeka mu looni, bazinvestinga mu real estate, ne bazimba housing finance, ezozi housing finance. Already Stanbic yabadde creating Stanbic homes, yatandise creating okuzimba amayumba ag'okubeeramu. Like by investing in real estate, by investing in treasury bills and bonds. Now kati bonds and dollar bonds manga zezimu ku safe haven, safe assets. Mostly banks ezisinga zigula bonds za government. Ate obeeranga oze government. Buli interest rates wezeeyongera, bonds ze wagulanga interest rates ziri wansi zibeera mu loss until maturity period. Banks zineno zikyovola zibadde zigwa, n'endala gye ziri mu unrealized losses sigenda kudda mu banks biki bye zibadde zigira. So effect ya kuongeza interest rates, tulaba companies bw'otunuulira NFP, companies emirimu gibadde gidropinga. Like companies zibadde tezikyasobola sasula bakozi kubanga tezirina liquidity, tezirina capital. Tenga inflation eriwo, tezisobola kwewola sente kubanga cost of borrowing money is too high.
kati bw'ogenda n'olaba headlines zibadde ziraga recently zi Amazon, zi Facebook, Meta, Tesla, zo zonna companies zibadde ziri mu playing off abakozi. And previously NFPA yasembayo tulabe waneeno ku NFPA yasembayo. I remember emirimu gya droppinga. Yes, emirimu gya droppinga. This was ajali hayako naye from emitwalo 32 April 20 like omwezi oguwedde baali ku mitwalo 32 kakaaga naye baafuna emitwalo 23 baafuna reverse of what was the previous month. Kitegeeza emirimu gyagwa nnyo okuva ku mitwalo 32 ne bafuna emitwalo 26 by emitwalo kumpi 10 gyali emitwalo nga 9 baali short emitwalo 9 egy'abantu baali tebalina mirimu ogw'omwezi. Kale kineeno bwe baba bakibala babala emirimu egicreatingidwa the rate at which employment has been created, emirimu emipya egicreatingidwa. So otunuulira gundi egisinga gibadde lower. Olaba waneeno baalina emitwalo 5 ne gidda ku 3. Mpozi waneeno February kawe wali higher numbers okuva ku mitwalo 26 ku mitwalo 5. Naye nga bw'otunuulira headlines company ezisinga ziri mu playing off abakozi. Unemployment yeeyongera. Ndowooza olaba even on Friday they are expecting higher unemployment rates. Tuziraba waneeno unemployment rate okuva ku 5.3 okudda ku 3.6. Kitegeeza emirimu okola ki okwongera okubula. Even tomorrow waliyo unemployment numbers claims basuubira abantu okuva ku mitwalo 23 okudda ku 23 almost omutwalo mulamba ogw'abantu. Increase unemployment rates okweyongera. So bineeno byonna ebeera effect y'okwongeza interest rates nga gavumenti egezaako kendeeza inflation. Kati inflation bw'eba ekendeera nga bwe tubadde tulaba previous CPI numbers, kubanga next week tulinayo CPI numbers, naye previous CPI numbers zibadde ziraga nti inflation ekendeera ate nga gavumenti eyo eri mu kwongeza interest rates kukendeeza ku inflation. Like it is increasing interest rates. Tulinayo ku Lwokusatu nga 10 waliyo CPI numbers. Naye bw'ogenda ku CPI numbers tugeze tuya ojja kulaba nga CPI ebadde numbers zikendeera okuva ku 6 okudda ku 5, okuva ku 6.4 okudda ku 6, okuva ku 6.5 okudda ku 6.4, okuva ku 7.1 okudda ku 6.5, okuva ku 7.7 okudda ku 7.1. Inflation ebadde ekendeera kyokka nga ate gavumenti eyongeza interest rates kulaba nga emiwendo gy'ebintu gikendeera kye tuyita CPI numbers oba inflation numbers nga zikendeera. So kati bw'ebanga eyongeza interest rates kulaba nga inflation ekendeera ate nga inflation ebadde eraga nti ekendeera, why would it continue hiking the interest rates, eyongeza rate numbers? Kyokka nga ate unemployment abantu bali mu kuzinga business tesobola kukola, banks ziri kugwa. Kati kiki ekisuubirwa? Either obutayongeza okwongeza by lower numbers oba okutayongeza oba okusalira ddala. So options eziri waneeno ziba ziri 3. Okwongeza by less numbers which they are expecting, most of them they are expecting. Of course government tennabeera dovish, tenna pivoting kuva mu kende okubeera hawkish okudda mu dovish, tennabeera ekyo. Then if not that, they are expecting not to increase rates,
no rate increase. No increase. Or increasing by less over no increment, no increase over ekyokusatu reduction okukendeeza reduce. Ebyo bye bisatu ebyexpectingibwa naye nga bineeno biri likeliness y'ebino ebibiri ntono nnyo. Essaawa zineeno ekisuubirwa nnyo kulaba nga gavumenti eyongeza by less. That is why kugenda ku expectation kundi eri waneeno 88%, almost 89% of hedge funds abasinga bonna sentiment eriko ba government kuongeza by 5 basis points okuva ku 5.0 oba 500 basis points okugenda ku 525 basis points. Kitegeeza bongeza by 25 basis points abasinga we basuubira kubanga kiri kijja kuba kizibu government okutayongeza kubanga yeegamba nti target yayo okukendeeza interest rates okukendeeza okubeera dovish okupivotinga at least nga inflation eri ku 2%. Essaawa zino inflation ekyali ku 5%. Tetumanyi numbers zigenda kujja naye ebintu bikyali waggulu, inflation ekyali waggulu nnyo, prices z'ebintu zikyali waggulu. Kitegeeza ate ng'okendeeza prices neno erina okukabinga demand. Neno CPI tujja kwongera omwongerako naye twabyogerako dda. So kati ekyalina okukendeeza okwongeza naye si as vigorous oba aggressive nga bwe badde eyongeza by 75 basis points. Kati kineeno kikola ki kyekisuubirwa naye bwe kibanga kyekisuubirwa kiba kitegeeza no dola kati etandise okulaga nti bagenda printing. The market is forward looking. If it is forward looking kitegeeza it is anticipating printing of money. Supply ya dola jukira twagambye bwe tubanga tuli dovish supply ebeera waggulu. So kitegeeza printing of money. Kati buli we balabanga they are increasing less. Kitegeeza supply mu sawa future dola egenda kubeera weak. Na supply egenda kubeera more. If they stop reducing, increasing, then they start reducing. Olwo kitegeeza babeera ba encouraging abantu banone sente. Ante we ba encouraging abantu banone sente babanga abagamba Federal Reserve oba Central Bank printing more money banga government abantu bagala sente bakitegeerekeka. So kati whenever there is kugambye it is forward looking kineeno kibeera kiteeka pressure ku dola okubeera ng'eyongera okugwa. Kati awe tugendera mu technical analysis, if they increase by more tegeeza dola egenda kubeera strong. If they increase by more than 25 basis points etulabanga waneno 5.5 yes nga waneno wali ba printinze by 5 numbers nezijanga ziri green zijja kuba mu green just in case 5.5 percent. In case nga kino kirabye bwe kiti tegeeza they have increased more than they expected. People were expecting badde be expecting okubeera ku 5.25 okongeza by 25 basis points naye bongeza by 50 basis points which is a 0.5%. Kati kineeno kiba kiraga nti wakyaliwo ebizibu, inflation ekyali waggulu. Kati speech waneeno conference eno gye bogereramu era bw'oba oyagala at least kyandibadde kirungi nnyo okutegeera bineeno bibeerako ku YouTube, bibeerako ku CNN, osobola olaba eno conference Federal Gun Chair nga ayogera Jerome Powell gannyonnyola lwaki bongeza by that rate. The decision yuzaavudde kuki bongeza by that rate. Eno ebiseera ebisinga bya explaining bye bireetera volatility.
nti tulabye unemployment eri waggulu oba eri wansi. Kati akatale bwe bamala okusoma wano eno bawuliriza speech ye ne bagi-interpretinga, bwagamba nti bw'abawa crew nti very soon, kubanga wano eno baba banoonya crew, tugambye akatale kali forward looking, katunuulira bya maaso, nti maybe tuyinza okukendeeza oba tuyinza mu maaso awo okulaba nga tetukyayongeza. Awo ogenda laba volatility dollar ng'eyongera dropping. Kati eno conference eno, press conference ebeera y'amaanyi nnyo kubanga abannyonnyola biki engeri gye batuuseemu ku decision eno okongeza interest rates oba okukendeeza, ate na biki bye basuubira. Kati awo abamawulire bamubuuza ebibuuzo okusinziira. So bwe bawa ku lw'akatale kaba kaliseniize, kyova olaba nti wabeerawo volatility ey'amaanyi ebiseera ebisinga. Bw'alaga nti bagenda kukendeeza mu maaso awo oba tebagenda kwongeza, ojja kulaba nga dola eyongera odropinga, nga then biki bye tusuubira. This is what is expected. Padde scenario, if it comes out nga bwe zibadde expected, of course, dola ejja kubeera eri bit, kubanga kati essaawa zino dola tekyali as strong buli lwe bongeza, naye ejja kubeera olw'okuba bongeza interest rates eyinza okubeera bit bit strong, eyinza okupampinga mu dola. Bwe njogera dola, abamuntu batutunuulira EXY. XY yemu ne dola. Eno dollar index ebeera ejja kubeera for short time egenda sigala mu momentum, nti for short time ngisuubira okubeera strong, then mu future kati abajja kuba batunuulira data addako. Data addako agenda kubeera ki? Agenda kubeera NFP. Nti numbers bwe zibeera strong oba weak zigenda kutandika ku interpretinga. Akatale kagenda kuba katandika okuinterpretinga the next data NFP-CPI nga bamurelatinga ku government kyegenda okuddamu okukola next sitting eya Federal Reserve. Kati waneeno oli wagambira ate oli wagambye gundi ate ndaba dola ekoze bweti nga tabitegeera, kubanga byonna bye bayinterpretinga baba batunuulira sitting eneddako government eneeyongeza interest rates NFP ezerero. Kino kigenda ku affectinga kitya government eddamu otuula decision gyegenda okukola. CPI tugiraba, kino kigenda ku affectinga kitya interest rates sitting eddako. Kati baba barelatinga byonna ku federal rates zineeno interest rates. Buli data afuluma NFP, CPI, GDP, ADP, PMI, PCE, ezo zonna. Kati awo wetugambira nti ngenda bwebeegize tugendagenda ne bias bwetyo okusinziira ku kino. So that is how NFP bwegira. So bwejjanga ziri as neutral oba as more as neutral like nga bwe ziri waneeno tusuubira strong dollar kusigalawo, oba if they get more singa neeno zibeera green tugambye 5.5 oba ne bagamba nti inflation yezeemu, which is unlikely okulaba nga kongeza by 75 basis points. So tusuubira dola okubeera strong for a short period of time. Tegeeza eno week eyinza okubeera dola ng'eri strong. Mu ekyo tuba tutegeeza pairs eziri ze tuyita dollar bases zigenda kubeera nga ziri zibayinga. Dollar bases USD XX zibeera zibayinga buy unless nga individual currency yeri strong. Eno currency eno ngeri stronger than ngeina data ina fundamentals eziri stronger than the US dollar. Tugeze wayinza okubanga Canadian dollar naye ina ya mawulire yo nejja ate ina fundamentals eziri stronger than the US dollar. Sentiment nejja kitegeeza egenda kubeera yanjawulo. Olina otunuulira waneeno twogera nti in general
naye wayinza okubaawo individual currency nga yo epunya amawulire nga tecoaratinga na kino kyetwogera. So tugambye dola eri strong, tusuubira okubayinga indices, gundi dollar bases okugeza USD, CHF, USD, CAD, USD, UPX, tusuubira USD, UPX, ebintu ebityo nti okulinnya. Naye singa kijja opposite, kati maybe before opposite, the dollar quotes, the Twitter dollar quotes, dollar quotes tuba tutegeeza XX currency nga waliwo currency esookawo then n'olyokozaako USD, tuba tusuubira sell. Neeno aba tradinga gold, USD, of course, gold USD, ebeera XAU, USD, aba tradinga silver, XAG, silver ali XAG, gold ali XAU, USD, Euro USD, ezo zonna pair, Euro USD, USD, Gbpjpy USD, AUD USD, ezo zonna zikoaratinga, ogenda kubanga zitambula mu gundi yemu, AUD USD. Now for you, ekyoyina okukola kunoonya peyi etambula obulungi, like gyolaba ena $dollars USD. Simanyi oba New Zealand dollar etandika na gundi USD. I think it is like that. So ezo zonna tugenda tuzisuubira droppinga olwaki nti dollar eri strong, you need less of a dollar to buy these assets. Naye sentiment wayinza okubaawo nga waliwo another fundamental catalyst egifudde okubeera strong okugeza. Previously dollar ebadde epampinga ne gold nga pampinga, gold yapampinga $10 ng'epampinga. Lwaki? Nti wabaddewo amawulire agalaga nti individual dollar erina okubeera strong. Amawulire ago gabadde bank collapse. Bank collapse. Banks zibadde zikorapsinga. So bwe ziba zibadde zikorapsinga kitegeeza people would love to save their money in a safe haven asset, which is ekiyinza okuba ekyangu kubuying for gold. Bank collapses yemu kubadde gundi fundamental catalyst ereetedde bank collapse. Oluzungu bwe luba luganye bannaye temuseka. Ndowooza kyekyo. Banks collapse naye bank collapses kyonna kyekimu. Kineeno kibadde kireetera ng'ate dola eyambuka in some instances nga zineeno tugeze Euro USD eri mu kudropinga ng'ate gold yayambuka. Yakireeta negative correlation. Wayinza okubaawo, just in example, wayinza okubaawo fundamental catalyst endala ekyuka, tokireeta tokikwata bukwasi nti abagambye seero kineeno buli emu n'oseringa. No, wayinza okubaawo ebirala ebiyinza okuleetera. So naye nga this is the general sentiment eyinza okuba mu katale after NFP, after FMC ya leero. Akatale kayinza oranging leero nga ka anticipating volume mweyo, then ADP ayinza okukozesebwa okupiikinga liquidity okugenda mu direction for better directional bias. Singa waneeno wabeerawo nga tugeze ne batayongeza interest rates ne zibeera 5.00, eno namba neeta increasing nebeera 5.00 oba nebeera less than what they expect, just know
singa eno enamba eno mu kifo ky'okubeera 5.25 nga bwe tugambye ebeera 5.00 oba ne bakendeeza n'ebeera 4.5 oba 4.75 kitegeeza bakendeezezza eno egenda kubeera negative, kyonna kye bafuna egenda kubeera mu red. 4.75 oba 500 egenda kufuluma ng'eri mu red. This means dollar egenda kubeera weak, and byonna bye twogedde wali eri bigenda kubeera vice versa. Byonna bye tutadde wano bigenda kubeera vice versa of these. Tegeeza dollar egenda kubeera weak, then ebisigadde bikole ki bitambule nga bwe opposite dollar bases bigenda kuseeringa kubanga you need less of these currencies to buy a dollar. Then bineno bikole ki buyinge ajalabanga gold kubanga the dollar is going to be more, supply egenda kubeera nene. So njagadde ngezeeko okunyonyola FMC interest rates ekyo kyekibeera oba oba za Japan emaze emyaka yo teyongeza, oba za Europe, oba za ki. Let it be in your mind nti onoolaba interest rates abamu baziyita Federal Reserve or bank rates, abamu interest rates ojja ziraba bwe zitya amannya ago. Kasiti olabako rates ba rate biseera ebisinga si unemployment rate naye fund rate si, interest rate si, central bank rate si, Federal Reserve rate si, ebintu bwe bityo manya nti interest rates. Then obeera ne scenario eyo mu bundi nti either okwongeza oba okubeera buli lwe bwongeza from the previous tegeeza good for that currency, tegeeza kigenda kendeeza supply of that currency. Bwe bakendeeza ne babeera dovish tegeeza it is bad for that currency, era kigenda kuleeta supply of that currency okubeera okuprinting more money of that currency. So yandibadde yaffe. That is the general fundamental perspective. After getting the general fundamental perspective, then you look at the technicals lining up with what you're expecting. Tiaongo ogenda ku technical, tumaze okufuna bias, tumaze okufuna fundamental perspective, then we look at the technical. Yonna chart, yonna peye oli wadde mboziyitamu zonna n'olaba eriwo ina chart lining up ne perspective yo. Zinandibadde nnoonyesa zinene according to what we have said. Eriwa chart erina tugeze, this is pound ngenda kubumu. Eriwa chart eya US dollar tugeze US card oba ezinene eziri ku support. Eriwa zine eno US eziri ku support because I want to buy them. Then ningenda kuzina eriwo eri ku resistance, eriwo epampi zenyo gyensuubira okudropping, eriwo eri ku resistance. That is what I would do. Ibanga trading, that is what I used to do naye mpaka when I need the sicha agende zonna. I just look at gold ndaba ali ku resistance ampa gundi eyinza okukola ki dropping, naye jjukira waliyo ADP nenomba wa perspective ya NFP, ya FMC. So waliyo ADP togamba nti ate oyinza okutuuka ku ADP ate n'akola ki. Tuli waneeno generally yesterday we had a pump after the announcement of Gbpjpy's takeover. This is board. JP Morgan, we are taking over First Republic Bank. Of course, they expect more banks to grow. Gold na pumping. It's okay to get the dollar. Of course, this is where the dollar dropped. Even today, Tulavanti, it is gapping. It is still. This is on the
the daily, this is the daily time frame. Gold on the daily time frame. We gap today. Kiraga sell pressure ya manyi ku dollar. Sell pressure ya manyi okuvira ku ddala ku gundi eri, and zineno ndudo chusa stera chusa nyo gundi just cut. Sentiment yasembayo bwe twali waneno tusuubira dollar okwongera okushinga lower. I think we are here. Then maybe to pick up the liquidity which we did. We had a liquidity patch here. Wasn't picking a liquidity yesterday. Then netandika okolaki dropping. Before tutandika week, this is the first week of the month. Maybe let us first look at the monthly lave. So according to the month, butuufu dollar eriki eraga nti dropping. We are likely eza tukoze omusumaali. Yeah, we have peaked liquidity, rebalancing to continue lower. We had a breakout, but the 12 closed. Then we had this breakout, the liquidity level, picking out liquidity, net rejecting. After picking out liquidity, we expect at least to take out these lows. Literally, singa tugambye akatale kali forward looking. Leero kayinza opampingako ne kajjako waggulu. Naye in the major gundi tubaze nti the Federal Reserve is pivoting. Obaladde lwe batandika okwongeza interest rates, I think it was in May. It was in last year. Batandika okwongeza interest rates. So naye even mu 2021 we balangirira nti bagenda okwongeza interest rates. That was November, I think. Yeah, November. Maneno ndoza twali ku resistance eno. This is the dollar index, Gbpjpy. Twali waneno ku resistance. Batandika ogamba inflation banaye. Then our gundiza inflation zitandika dollar yali dropping. It was dropping. Then to pumping we bagamba nti Federal Reserve yasooka ogamba nti tugenda kwongeza interest rates. This is when we had the first pump breakout, tandika okunona these supply zones, and we passed through all the supply zones. Alright, baade bongeza interest rates, interest rates. Kati waneno yali first announcement. Then I think eno yali first no, this one was the first implement we basookera ddala okwongeza mu March. Waneno mu November, that is when cryptocurrency stock market started dropping. The dollar yambuka. Waneno Bitcoin waneno we yakolaki. So if you start analyzing the chart, ojalaba stock US 30s ani ezo zinazda za topping up waneno it was in May. Twagambira sell in May and run away. Nezijja nezigezaako pushingako waneno as we are here mu September, October nezitandika okudropinga. October, November, that was the last high. Netandika okulaba nga akatale katamoilinga stock market, crypto, gold, byonna ne bitandika okugwa. Dollar dominance. So if we had this dollar dominance and now we are expecting the dollar to collapse at least back to these liquidity levels, liquidity lows here, kitegeeza tuyinza okulabayo ku pump yaki ya US 30 ya S&P 500 ya stock market. Tubadde mu earnings month, earnings reporting companies ziri mu kugira earnings, mu reporting their earnings bwe zibadde mu quarter esooka guno omwaka, badde mu guno omwezi guwedde, badde bali mu kuwaayo engeri company bwe zikoze. Most of them didn't do well, although tezaakoze bubi. So naddala financial companies. So literally we are expecting, if
the dollar continues dropping these lower levels on the higher time frame, is that we expect crypto pumping, we expect the equities pumping, we expect metals, gold, silver pumping. That is what we expect. Naye dollar eri ku support, maybe tuyinza okufunako a little bit of a push before we drop lower, maybe, but we are now on the support level trying to break below, picking out. Omwezi gwa katandika ennaku ziri 3 zokka naye gumaze okupikinga liquidity. Then what do we expect? Maybe to break these lows. But we are amawulire ganeeno gakyasobola okujja ne gayongerako ko waggulu waneeno week tenaba. We are just in the first 3 days, trading days of a week, and the first 2 days of the trading, 22 days of the trading month. Kati kitegeeza wakyaliyo time, tukyasobola okulaba dollar ng'epampingamu with the fundamentals that twogeddeko mweno week, then maybe ne tulyoka to dropping. So leave a like on the chat banaye, oba tonnanyiga ka like button, bw'oba wanyize dda toddamu kunyiga. Obanga you're getting some value, guys, leave a like and always try to follow. If you're not a subscriber, push us. Buli lwo engaging waliwo bambi anoonya YouTube channel bweti naye tamanyi wagisanga. Kati buli lwe tubeerawo ne engagement, YouTube recommending eri abo abanoonya, n'abagamba gumbi onoonya naye waliwo naye akunoonya. So we are trying to provide value bannaffe bannayuganda. Oba value ogirina already, yamba oyo omulala yamba. Tekitwala seconds 10 kunyiga ka subscribe button, n'oteekako ka bell button n'okanyiga, then n'okola ki n'onyiga ka like. For me, I've never, buli video gyendaba naddala eya Munnayuganda, at least I subscribe, at least I like. Lwaki? Kubanga just to show support, it takes effort. Nga tuvudde ku ekyo, so tugambye dollar, for now we are expecting a weak dollar. The market is forward looking. It is expecting the dollar, the central bank to pivot. Then we are likely to see that. Naye tukyali mu eno area, this area, tukyagrazingira waneno these lows. So until we break below. But on the weekly, we picked 2 weeks, just in one day. We picked 2 weeks liquidity. These are the Utuliku weekly. We picked 2 weeks liquidity. We broke 2 highs. 2 weeks highs. Then attended to come out. Tegeeza sell pressure ya amaanyi nnyo ku dollar. Lot of a sell pressure. Kati eri twagambye ku shorter time frame nti Fomc eyinza okubeera for short time frame nereeta ka pump engeri tuli waneno ku support, nereetera dollar okupampinga, but in the long run neera ne to droppinga. We are seeing dollar picking more liquidity and then dropping, reacting on the these liquidity levels, failing to break, to breaking up, we retest and then continue down, picking more liquidity. So kitegeeza nti sell pressure ya amaanyi ku dollar, and we are likely to break the 102 level, please openly breaking and then we continue lower. So but then tuba tutandika okuyingira mu below 100, that is the dollar weakness, which when subira on the higher time frame. Then kineno tekigaana total time frame scalps, so kufuna buys for dollar, meaning you can buy the US bases and sell gold, no selling
quotes are going Euro USD, but on the long term with the fundamentals, if we break below here in a week, so nja kubeera careful when I'm trading these pairs naddala gold raj in a week yegenda otuwa ate waliyo fundamentals nyingi, waliyo NFP Friday, waliyo leero waliyo FMC, then next week mpozi tujja kuba tumaze okulaba interest rates etugambye eki ne NFP etugambye eki, then awo tulyoke tulabe maybe next week nga tutandika dropping low after breakout. So that is my anticipation of the dollar. Kati awo wenzijja kubanga these things correlate, kati awo nenoonya ecoaratinga neeno neziri negatively coarating. Zonna eziri dollar bases zibeera zicoaratinga ne dollar bases tugambye XX, I mean USD XX. No. Yeah. Zineno ziba ziri like droppinga. Ezonna pairs eziri USD XXX tuba tuzisuubira droppinga to sell. If the dollar index ebeera ng'edropping eraga weakness, XY weakness, then we sell this. That is what we are saying. So itusuubira okutambula mu direction yemu, USD Japanese yen, USD kubanga dollar eba ekola ki eraga weakness. So US dollar Japanese yen ebadde so bearish olw'okuba Japanese yen eri weak yo individually eri weak, fundamentals zaayo nera interest rates ezafuluma previous last month. Japan teyayongeza interest rates ne continuing money supply, kitegeeza yonga yo Japanese yen eri weak compared to the US dollar. But the US dollar eri weak naye Japanese yen eri weaker. Chovolaba yo Japanese yen ebadde pumpinga. I mean US dollar Gbpjpy. We expect US card bineno just bye tutunulira on the technical side. However, tukyali ku grazing level, tukyali ku support level. We don't sell on support, never sell on support. To sellinga wanene unless nga wa selling deno wagu. Naye sawa zineno sandi ku encourage nze ku take muso order on this. Right, tukyasobola okupampinga with the fundamentals ezijja. Oyinza okwesanga FMC yambusiza dollar oba even gundi ADP agenda okujja employment numbers ne pumping sa dollar. Never sell on support as you never buy on resistance. Nga bolaba wane never buy on resistance. Nga wane abasinga baali balowooza nti eyinza okupampinga kuba this candle yaliko bullish candle, like literally buli bwagiraba alabira ddala egenda kwabyawo weeyisite seed, something like this. It was like that. But unless we break and we close above here, then that is when we expect yamalirize deposit, yamalirize rejectees, and the same thing we could see tugize then net bala net rejecting as we did here, net pumping. So nandigambye be careful with the dollar pairs. Singa tosobola trading amawulire, leave it exact amawulire gakolere kyegayina okukola, then you ojolye clean. Utambule ne direction nga bolaba anene, utambule na direction amawulire kyegana gagize. So let us go to the daily. Tulaba, we are just waiting for a breakout. After making liquidity here, reacting on the sell side order block, then we are gapping, literally, we are gapping, meaning
sell volume mungi nnyo. Just we need to break on this higher time frame support level tulaba nga tweyongerayo. Eno ye major liquidity level we are targeting this because it took out this liquidity net reacting took out the one. So this is the major logic to targeting. Always know which liquidity level target. This is our intent objective. So we are likely to target this, then tulioka tujja kuzino maybe mpaka eno wansi. So at least we're to breaking waneno, these laws will be taken out. These are not major laws. Wanga eno ye rejection level related of breaking that size. Now that is the law we are targeting. We failed to take out this high. Wanga, this is the highest point and this is the lowest point. Atituli mweno range. The bank range over which we are in that range. So this and this is all in internal structure. Ati whereby nti bwe twava eno level twakola low and tukola high, then we expected to make a lower from here. Naye ate ne tujja ne to breaking, but we didn't break, we took out liquidity. This was a liquidity grab. Kitegeeza about trading a break of structure. Ndi ku higher time frame structure. Waneno, we just took out liquidity, then we expect to continue to make a lower low. A continuation down. So sigenda labeling na kutuma zindi shows nyingi. Ekikulu kumanya ekiri like okugerawo. Nga bwe tulaba we made a high, we made a low, so we failed to break this high and we made a lower low. The protected high, this is the weaker low which we break, but however eno high babadde tusubira okukola new low, but we did eno low twavudde ne to breaking at this high. Now currently this is the structural high okuva ku eno low. I'm drawing the structure and badde marking out like this. Not here, but now here. That is what I'm expecting. So that is the dollar. Ndoza kati wetuba tutegedde ekyokukola dollar weakness, but esawa zino tuli ku support unless nga wafunye da entry. Then what do we expect? Euro dollar gisuubira ki? These are the current by trade. Of course, kubeera bullish. Expect the euro dollar kubeera bullish. Last time we had a level etwali tusuubira of rejecting irako, I think, yeah, which is this order block. We had the daily order block. Order block nkulu nnyo kubanga we broke structure, then we are taking out liquidity, then netulyoka to dropping nga tubadde tetugi retestingangako. So yeno order block gye mbadde nsuubira okureactingako ku euro dollar. Yeah. So dollar ekyali ku support. It is weak. Eri weak. Naye eri ku support level. Newana eri ku resistance level. Until we break below, kubanga ekyasobola okufuna support. Okay, let me just do something like this. Okay. Okay,
So dollar analysis. Naye, it's okay. Let me just draw out. It's simple. This is the dollar index. Gambia tuli waneno ku support level. This is our support. Major level tuliko waneno, which is the demand zone. So kweno demand zone really tulina okulaba nga tuyitawo before we continue continue the dollar tukyayinza okuba neno oba tulina okusooka okulaba we break we continue for dollar weakening. Kati mweyo gundi ate dollar owaneno euro dollar erinayo ku resistance, eri ku resistance euro dollar, meaning titwandyagadde okulaba euro dollar at least ng'ekolaki breaking this daily resistance okweyongera wansi. So we could see dollar nga bwe tugambye nti ekyasobola okuvaana eno n'eyambuka, then we could see euro dollar ng'ejja waneeno ng'ekolaki droppinga. Fundamentals ziyinza okujja nga ziri in favor of the dollar strength. Then kati waneeno euro dollar tuba tusuubira if the dollar get more strength okureactingira waneeno. So tobeera surprised kubanga tuli ku resistance, ate tugaye never buy on resistance unless nga wafunye entry ennungi already. If you had an entry euro dollar, then you can use it. Kitegeeza already oli mu trade, togamba nti ate ono agamba sell nze ndi mu buy, kubanga already wabaddewo entry ennungi for buys. So generally ekyo kyegezaako kugamba ne gold nakyo tusuubira buys because of the dollar weakness. Yet if you had not got a sell, a buy already, just wait for a reaction, wait for the fundamental. So for H, ready to reacting, the when are going to be taking out these previous highs, I think weekly highs, then to reacting to dropping. Kesawas neno tukomawo retesting these liquidity supply zones. But we need to see reaction. Wali amawulire leero. Tobeera cowboy. If you have not yet taken a trade, wait kusawa mwenda olabe. You can trade the news if you can. Nze nandigambye obeere mu hibernation mode, beera mu observation mode, wumula olinde olaba amawulire bwe gagenda okutambula, kubanga kijja kukola bubi blowing up account yo leero ne Friday tokate next week etambule bulungi ng'olaba setups ennungi kyokka nga tolina kyazikolera kubanga account toyinaako oli kuddemu eri kibimu kisinga ekyo. So right now I think we are still bullish kubanga dollar eri weak, eri bearish, so we are likely to take out these highs. We are creating more highs, liquidity levels. So if we get a pullback in the 4H, if we get a pullback before taking out these highs, before retesting here, scalping this level being the supply zone. At least here immediate target point yange, then I can go to the smaller time frame. We are creating liquidity. This is our topology to merge with your liquidity inducement according to you. We are likely, very, very likely of taking out this. I'm looking for the entry. Where Jane piercing through, I'm targeting. I think we are likely to take out this
even no retesting this daily order block, then maybe you can refine it up to this level. Tuchina imbalance nene muneno, then we can come into this. So at least waliwo range ewerako ku euro dollar jetuyinza okugira, and whenever we create these liquidity levels, equal highs, equal lows, kitegeeza batuwadde confirmation price ekyayagala okugendayo. If we don't take out this high, it drop in, we are likely to come back to take out this high, even if we don't come into this area, we drop. Webanga ya. So tukyayinayo sente waneno, naye bwejja negitaking out nga temaze kumpa entry, nandyagadde bisooke tukomewoko wansi instead of retesting this level, previous high broken oba okujja mu order broken. Nandyagadde at least a little bit weaker. I would love this one. Raji, we have liquidity here, the two sell, and the other dropping a level. So these are the demand zones zentunoli zenyinzo tumulira, the nandi agado buying gram. So I would love to buy from there. Which I think we are likely to take out. We are taking out right now. I'll be looking for, and I got the sales. Wanga tugenda kuba to approaching a New York session. Give a temper the entry one end. So that would be my. Never to journey to tapping a chikuru with tomorrow taking a liquidity, said every singer. Katali kasobola okola reverse, kasobola okola deep pullback. Ati nandi agado kunonya sales. Nayo rabias jendiko wali eri nti tetunafuna confirmation. However, but if we can come back to reacting ku zino levels ebbiri, still look for buys. I'll still look for buys to this level over to this order block, 15-minute order block here. So Euro USD, looking for buys. We are closing the 15-minute, opening up a new 15-minute candle. Then gold, other pairs, Ezeko Kwangia. Gold, we are in a consolidation mode, but Malogenda higher time frame on the monthly. Gold, we are closing. Twagambye the 2000s gold. We were together mu 2000. Ebiseera ebisinga tukola ki? Rejecting, we reject these levels. You imagine now, banji balaba nti gold yali bullish, which is true. Now when you look at this price schematics, these levels here, the ends of forming are the same way. Very bullish candle, weak bullish close on the monthly. Then we pick liquidity above this week, which is this week. Don't take out the high. We might take out the high. Then after picking out liquidity, we reject and close strong bearish. Tugambye omwezi butandika butandisi leero lwakusatu olw'omwezi, the third day of the month of May. Kitegeeza omwezi gukyalina ennaku 20 something, 28. It is 31 days. So tuyinza okulaba nga gold amaze picking a liquidity na dropping, but ekyo kijja kujja with the dollar weak strength, weakness. Closing about this, tubadde tetuclosing ako that bullish. Wadde yalaze weakness, naye gold yabadde closing ako that bullish. Because this is the highest closing candle ever since gold yali abaddewo.
when you go to the close of this candle, you can go, let me see. Settings, on the close. Okay, so when you look at this candle, close yayo ya 1989.55. Eno candle gyentadeko kasa. When you look here, otunuulira wanene yakulaga the high close yayo. It is 1989.55. Waliwo candle yali eclosinze bwetyo. So the highest closing volume value ya candle. So kitegeeza wadde gundi eri naye gold yali bullish. Gambye gold ayinza okubeera independent of dollar. Dollar ne bwenebeera strong naye olwa ebiri mu kugira ebiri mu folding and folding bank collapses zineno simanya threats za chiza war political threats ebintu bwe bityo ate tulaba nti ne even n'akatale kakomawo ne dollar naye eraga weakness. Tuyinza okwongera okulaba dollar gold nga breaking its all time high ya 2070. This was 2000, the high is 2075.28. That is the high of this candle. That is the all-time high. When I come here, so this is the all-time high. Tuyinza okulaba nga gold are breaking that to a new all-time high. Peter Schaefer waba akolaki bajja kutaba crypto. Because crypto is gold is new highs. So literally, this is what we are expecting for gold until nga tulabye strength mungazi dollar strength, but we still think ekyenjawulo nti historically gold yabadde tapampingako na closing above this level. So we are seeing a breakout naye previously twali tulabyeko such, and this month neguno this candle opened like this. But we unyango labia rejection in to closing, but the fundamentals ziraga nti gold is likely to continue bullish. And if you get good entries, I would love to see at least a pullback, something like this, a continuation, breakout. So that is gold on the higher time frame, and we are seeing a breakout retest several times, failing to break below liquidity levels. At this point, and we are seeing a strong bullish breakout. I think can take out this side. I think we are likely to take out this high of last month, then for a continuation. I base so much on the fundamentals, and there was a tulava rejections waneno. So yesterday we had a very good strong bullish close. Yeah. At least never tunaba tetu busy. We are likely to break today's yesterday's high, then maybe for a continuation into this liquidity level, the supply. Because this is one of the strongest bullish candles. So tuli likely breaking tetunaba breaking this high. Tugambye wali amawulire and gold ayinza ranging olunaku lwonna. Tuyinza okwesanga nga tukomawo to reprice this, feeling this imbalance to continue at least up. So if I'm to look for an entry on gold, I would look for a buy, not a sell.
SAWA's name. Although structure plug anti-weak, at least it will not taking out this high. We are still in this candle. Tetunalaga weakness. Tetuna taking out liquidity. At least let us first take out liquidity, which is this. We have not taken out that liquidity yet. So if we take out that liquidity net rejecting, then I will look for. We are just creating equal highs. Waliwo izo lingi zanagala nawe. Naye bw'ogenda waneno kebera ku high wanene wali high. High of this candle is 219.45 to 219.55. 55.9. You know, 45 by just in those anga 1 people. So I take that in Zenga equal highs. I really need a good breakout, a fake out. Gabola beno nti yajja ne taking out this almost one yajja ne taking eno high. Eno kyenandyagadde. Take out this high. Njagala eno high, then tulyoke rejecting out, look for sales. But I'm likely, I would love to see gold pushing this to this level. Wakala at least so another one. We were imbalance. There's a lot lining up with the structural resistance level before, then it's imbalance. But at least one is them when balanced. Our target. So we are breaking out, taking out these liquidity levels, side liquidity, buy side liquidity. Then if I'm to take to Janet color pullback into this area, then I'll look for buy zone balance. At least the money I expect to take out this high also, which is the monthly high, the previous week's high. That is where I would have to take that. So I'm not looking for sales now because this is very bullish. Unless ngatuze netwambuka 4H, taking out this, rejecting that, then the continuation. So I would go to the smaller time frame to creating liquidity levels. And now when I go to the smaller time frame, Manyanti 2, then I can analyze the scalping sessions, name number maybe they're likely to come. Bineno, Bichi. You can scalp this range because it is a very, very huge range. It is a very, very huge range. Apology scalping, scalping meaning no funa entries. Really, Nandiaga did sell here. I would love to get a sell from the Sandiaga selling within this promotion. Nandiaga did selling that for now a little bit of a pump, something like this. Then to rejecting, then I get more rejections here. After taking out this liquidity, then for continuation, then that is selling high. Then that is what I would look for. Maybe if we get a breakout, in the uzobutanga bulungi. Moment katonani.
Can you hear me, guys? Let me check the. Can you hear me? If someone can hear me, type yes in the chat. Type yes in the chat if you can get me. Thanks for the fundamental analysis. Pick something in. Okay, morning, guys. Yes, Blocfiafrica and okay. Good morning, Ashraf. Joe, morning. Yes, Joe Kwali. Zora Kwali. Someone has called me Nangamba Abiala Babilala Nange Yati Yetajire. Eya alaba yakiridde kumba ali ku stream eya last month. Okay, nambi Mary Goretti alinyo nambi long time nambi. Thank you for being there. Okay, so kirungi nti maybe inamukozi chati. Oh, literally, if I'm to take a sell Sandiaga selling as low as this, I'll wait. Ebiseera ebisinga when we get this impulse, wabeerayo amawulire, we correct this impulse. Nga bw'olaba this, oyinza okwesanga nga amawulire galeese volume egambye nti tuli ku support ya dollar. So had this impulse, then we recorrected it. Whenever we get such impulses, we recorrect them. We make a B over tukola akasisira, we make a heart. Ekyolaba essaawa zino we are repricing, like there is a distribution. Kati kyokka ekintiisiza nti this was the 4H high. Ye high, and we are literally ikkiriza nti wadde we took this by a bit nti tuyinza obutajja ne taking out this. So, but if we continue dropping, I will look for an entry after. Nga tulaga singa price zeeyongera neziraga nti zigenda ku droppinga, nja kunoonya entry something like this. Bwegenda bukinzinga bwe yaze ne droppings ebiseera ebisinga esobola okuwa entry most cases. So bwegaana I wait sikya trading nga kyesaagala kula kyesifunye bwejja nekola bweti nga bwe yakola bweti, then I wait for another trade because it will give me my nayenga. If I'm to guard of selling at least as after taking out this high, ate nandyagalidde ddala okuselingiramu eno daily order block. I think the supply zone, not on the block naye fair value gap. We don't need a supply zone, but this is on the smaller time frame. Still, this will be the general smart money trap. We have that trap and take out that. So that is on board. Singe dollar strength keep dropping, then literally breakout here. Singa sifuna entry in, I will look for a breakout, a retest, this becoming a bad day support, this a bad day demand zone now becomes demand to supply, D to D, D to S, demand to supply. So this is what I want. We took a senior entry, then we'll continue. That is what I would love to see on the 15 minutes. However, tugambye nti essaawa zino board yabadde the highest close of the month. Teri mwezi gwali gu close nze bwe gutyo. So
tumanya tuyinza okubeera nga tukyali bullish with the fundamentals bank collapses singa weyongera okubaayo banks endala ate ekisuubirwa oyagala kumanya about banks waliwo radar of the investors traders abayogera ku collapse of banks maybe tuyinza okwongera okulaba ku small and medium banks nga zigira kubanga ebintu eyogundi eringa gundi ennene waliwo gavumenti ya America erina gundi eyagala onita bagiyita Fed now like payment method nga bwolaba waneeno like nga bwebadde transacting nga ya Federal Reserve payment method nga it is cashless babadde bakozesa PayPal bakozesa like manyaga byose byerabira like different payment methods kana either these are third party ati government ya America yagala kuleeta kye tuyita CB Central Bank Digital Currency CBDC which is the digital dollar. Now yagala kola piloting through FedNow. Piloting eberenga network payinga sente payment method nga buli omu akozesa gondi kuba bagala kujjawo cashless economy. Ati bagala kugezesa FedNow which is likely to enroll and ebimu ku biyinza okujjawo sente kukendeeza banks and they want to incorporate this CBDC over digital dollar by eliminating the small and medium banks basigaze major banks kyovola bazi banks ezisinga luli gundi Silvergate Silicon Valley Bank ne Signature Banks Central Bank has bailing it didn't bail them out, it took over. Naye when this this one we are good first it's called First Republic Bank. First Republic when it collapsed we announced nti bankrupt undi JP Morgan bagiwadde JP Morgan it was seized then ne bagikwasa JP Morgan assets zaayo zonna treasury bills and bonds loans gundi accounts zaayo zonna ne bazikwasa JP Morgan lwaki baagala kugira kineno kiridde bagamba here according to the analysts nti kiri deliberate from the Federal Reserve taking over small and medium banks so that ezo banks zivaawo bakoze seno FedNow kubanga zijja kuba tezeetaagisa mu digital currencies ba central bank oba digital economy teweetaaga bank you don't need a third party kati zineno major banks ze JP Morgan American Express manyazi zinene zigenda okubanga zikolaki zifacilitating custody facilities for these digital currencies zigenda kuyambako okubeera nga zibeera nga mukono gwa government for that matter kyensuubira yeeyo ogundi eriwo enene project nene nyeeno project ya CDBCs and America webeetanse kyovuga beeri mu crackdown erimugezaako crackingas the exchanges the Coinbase crackendown and here Coinbase already yakoze Coinbase International liebadde eri mainly mu US ati yakoze Coinbase International eri registered mu Bahamas yagenza olaba nga amateeka gajita kyokka nga ate people will still trade crypto yebaddewo naye nga gundi sek bateekawo regulations baleeta nti ate olistinze gundi esimanya biki olistinze baziyita batya nzeerabidde
amateeka regulations zibadde zibuse restricting government eri mukola cryptocurrency crackdown, security, Ethereum security, XRP security, simanya oba ataddewo coins ziringa 10. Kitegeeza Coinbase erina Bitcoin yokka trading. Bitcoin, which is studying from a different country, is regulated another arm. Gabolaba Binance US, egoberera amateeka ga US, erina fewer coins there, ate erina Binance International. Coinbase yasooka obigaana zikrakaza naye kati ezisinga zonna zitandise okufuna offshore account subsidiaries. So, kati bineeno byonna bwe tuba tubiteeka mu perspective, ne crypto tumuteeka mu perspective, naye tutunuulira gold wa ayinza okugira nti eno ekyayinza okubeera nga ekyatambula mu maaso, crackdown eya gundi eya banks, nga bamanyi kiki kye batunuulidde, kuba tebajja baga nti kati twagala kola Fed now. Of course they have already enrolled this, kati twagala bagenda kola take out policies ezinyigiriza small banks so that they can do what they want to do. So that is banks, ebya bank binene nnyo binyuma bw'obanga oyagala bitegeera, biyinza okuwa insight. So that is good. Those are ntunuulire ku GJ katono. GJ abadde ready. When I look at the Peyange Gida, people bagala trade ideas already. GJ more consolidation area after a big push. A big drop yesterday. So, I was to trade Sandy. Mwezi GJ, we had this very big liquidity graph. Tugambye ennaku zikyali 3 ez'omwezi. This is the month. Then we took out almost this month. March. This was October 2022. We are taking out high liquidity graph, then net quality. Tumanya tukyayinza, though GJ kyali very bullish, but oyinza okwesanga ng'ekoze ng'eno bwe yakola. This one has peak liquidity, but lwendaba liquidity graph etulaba rejection, eyo nze mbeera nkola ki, eyo peyamba ntya, naye yemba nti ebiseera ebisinga reversal. Engeri gye tuli bullish eyinza okwesanga nga tugize eki, but for me the week candle, something like this, gabolaba nene with bullish candle ne tubeera mu eno range bwe tuti bwe twambuka bwe tukinda bwe twambuka bwe tumaliriza n'obeera mu range eyo, that gold bwabadde. But also you can expect this. So buli we tupikinga liquidity lwakuba eno volume nene nnyo ya monthly, we don't know kiki ekiyinza okuleetera Japanese yen oba weakness ya pound. Tumanyi kiki kiyinza kuleetera Japanese yen okubeera strong, naye ebiseera ebisinga buli dola weebeera weak, Japanese yen ebeera kale si necessary nti ebeera strong, naye people run into the Japanese yen. However, on the last days of last month, walabye push, bange eno push yabaddewo at the last day. Days ezabadde zisembayo. So, pound yen, week esembayo yabadde very strong. We came back to test these liquidity levels, supply zone, yeah. Tuddayo mu 171 neera buli we tutuuka anene ebiseera. This is a very strong liquidity level for gold. So we
Otunola had a support here in 11 year 170. Yali support tutulenjingira nnyo waneeno, tureactingira nnyo waneeno. Even when we broke, retesting and continuing, we try to break through ne tuddamu. So it is a very strong resistance if we break below. Enyinza okugamba eno zone eno wetuli si nnyangu, neera bw'olaba bwe twaze, when we came back and retested that, twalabanga to dropping, and we could see that. So it is a very strong liquidity supply level. So tuyinza okulaba nga twongera okufuna sales. However, singa to droppinga, nsuubira okujja okuretestinga in level, at least even repricing so that it can fill this imbalance. Yeah. Tumanya tuyinza okurepricinga there. You can weak into this, then maybe net rejecting. So generally, wadde omwezi oguwedde gwabadde so bullish ne week ya closing bullish, the week tuyinza okulaba nga tubeera so bearish and which we are rejecting. So yeah, at least and I got the two testing for buys. At least if I'm looking for buys, and I got the two testing demand zone. Yeah. If I'm to buy, I would love to retest here the continuation up. This only fake out yabadde mbisinga, and the other day we retest, then we can come to deeper discount level. So buys. I'm expecting prices to continue dropping. When I scalping bond, when marking out my higher time levels, then I can go to smaller time scalp, looking for those targets. So I can go to 4H and marking out my levels. Guys, batanaba kujoining our Telegram group. I think you could try it out. This is our Telegram group. Very good, very interactive, tele-locked, tele-open. It's free. FX Lab UD. We join so many people posting up relevant chokola chichobo relevant net trading to posting vitali. Don't advertise from there. Let us respect each other. So many people post very good chats. You have a very good chat. So it is very, very interactive. Osobola oyigirayo, osobola okuyiga kumpinga chats zo. Someone can post. Really, this most has been posting them before, and he takes these trades as posting after even. So you can follow no lover chats lover. So you can follow our Telegram. It is free, open. For discussion, you can ask nofuna akuddamu akuyambako okuddamu, and something is cooking. Ojja waliyo bingi ebiri mu kujja, tumanya bingi ebiri mu kujja. So join that free Telegram group, eyinza okuyambako. Nandyagadde tumale okuretestinga this level DJs
is demand zone. Is here we told him reacting like at withdrawals. So unless samwagade simwagala already yamaze droppinga sawa zineno sijagala nandyagadde pullback, but this pullback is big enough for trade. Dabanga singa tujja neno ne reactingana obuys ate kiri kyandiba kinene other than okulinda okujja neno for sales. Yeah, that could be the trade. Ate tujja waneno where what we react from this, or we retesting this maybe to order block and deeper pullback. Chandibadde better for buys. So I would look for sales here. Keeping without going like move nene than okujja waneno wansi. So that is why I don't like GJ. Yagala reactinga kudayo kanga atedo range one entry, you can get some good setup yayo baga atenga waneno tuli kumpi nechi demand zone. So nandyagadde at least demand zone the continuation up. That is where njagala okusinga okubuyingira waneno. Maybe break here to on liquidity zone sales. Because in Zagala one order block naye kati no nyangeri kije nsobola scalping am but to the other at those levels. So that is where we end up 15. Now we are consolidating with 15 minutes. Yeah, really Nandiagade. Maybe if you're stopping, if you break above here, you can take out this trade. It is a good range, very good range. About 70 pips. So then yeah, this is selling too low. Then if we come back, maybe we react from here again. That from our level. Yeah. Then to clutch. This is our supply. Then we end up breaking. So if we don't break net come out net reacting, I'll look for a sell. So singa tujja neno, we take out this liquidity. I get a reaction to that low. I get lows created. So ekyo kyenyinza onoonya ku GJ. Naye jjukira n'amawulire ga US ebiseera ebisinga ga affectinga pound, Japanese yen. So GJ eyinza okubeera reactive to the fundamentals eziriyo leero ku US dollar. So guys, US 30 agenda kubeera gundi wabaddeyo earnings report omwezi ogwedde simanyi oba zaawedde. Those abadde ba trading Dow Jones US 30. It's 30. Okay. So literally sells after these sales kamalokula for higher time frame. Of course, tubadde tugezaako pushinga last month okuva mu lower liquidity levels like mu lower bound, tugezaako pushinga higher
Eurusd abadde agezaako okurecovering. Yeah. Tulaba tugezaako okushinga a little bit higher. Nga bwe tugambye dollar weakness, recovery of the stock market, equities. Generally, mwezi oguwedde wabaddeyo ki earnings report. Companies zibadde zoogera ku bye zaakola last quarter. Tuyinza okuba tupiikinze liquidity for continuation higher. I'm bullish, long-term bullish for US30 as I'm on gold and crypto due to the weakness of the dollar. Naye akatale kabadde tekanaddangulu, but I think we are seeing a little bit of strength in the stock market. So, yakwesanga ng'olabye push pump maybe netukomawo for new highs, maybe. So, literally, we are forming our trading pattern. We are forming bullish flag or something like that. Bullish flag. So, literally, okwesanga tufunyeyo break these little levels. Yeah. Penalty flag this. What is okugira bweti netweyongerayo to retest these liquidity lows. Something like that. However, nandyagadde breakout kweno candle to break out here. The continuation retest this. That is on the monthly. Mwezi gutandika tutunulira higher time frame. However, to the daily, let me go to the daily kuba weekly tewajja baayo nnyo kyanjawulo. Yeah, we are targeting these highs. Those highs, this liquidity. Then I'm seeing generally into bullish catching okulaba stars neno. Maybe singa twongera okupushingamu for continuation. US30 mainly are reactive, are very, very volatile. Ayinza obutagoberera nnyo structure banze US30 kutunuulira ku support and resistances on the smaller time frame. So mainly when I look at US30 bantunuulira for H major support and resistance or supply zones. Biki kubanga ebiseera ebisinga akola these deep pullbacks ne bwaba yambuka ne bwaba kirira ajja kwesanga nga akola big pullbacks. So sometimes ojja kwesanga nga komawo ku liquidity levels, sometimes tajja kudda, like are very unpredictable to me. Mana njagala kumuyingira. I would look for buys pullbacks just like this. If not these pullbacks, I look buys such pullbacks. When buys break new highs, so I'm expecting a new high after this pullback, something like that. When we go to the chart, ndoza tumaliriza banaye basobodde obeerako kyakabi. Sirabayo question, but hope we had a good time today. Yeah, leave a like, don't forget to leave a like. You can share abangi abanoonya kundi eno. Tumanyi oyinza okubeera savior, oyinza okuba nga ekuyambyeko obanga gwe obimanyi naye ng'ate waliwo ayagala naye okukola ki okubaako kyayiga. So please, this is for free. Waliwo gwe tusasuza kubeera ano okuggyako data wo yekka yakweyimirira, but we hope
tusobola okulwanyisa tuse okwerwanyisa naye okulwana naffe ne tubaako kye tuyiga. So US 30 nandyagadde, this is the sell level gye nnyinza okweyirirako. Yeah. We retested and we had a breakout. I believe we triggered the middleweight. See this. Maybe the deeper pullback. For now, we are looking, because if the interest rates are high, if they increase the interest rates, they're affecting our companies. US 30, these are US tech companies. Amakumi asatu. If the interest rates are increased, olabyenga mbadde njogera ku Amazon, Tesla, Facebook, Zoom, nyini companies eziri tech neziri major, as they are laying off workers. Lwaki ba laying off workers? Ba tebasobola basasula, demand eri wansi for products kyokka ate nga workforce nene. What does that mean? Tosobola kusasula bantu nga tokola sales. So they were laying them down. Kati buli lwe bongeza interest rates kyongera pressure ku these companies. Kati tuyinza okulaba nga that leero kuba this is on the smaller time frame. See, for ADP, to push in a little bit here, then want it being lower. So I'm still looking for sales, maybe breaking all these liquidity levels, this demand zone, and the intraday. Need I would sell that breaking a back below. I would sell. So I would sell Gondi, US 30. When we come here, I would sell. If we come here, I would sell. To breaking above, and it is okay, how we shall react. Yes, trading holiday. Amawulire mbagambye FMC ekisooka wabeera bagenda kufulumya numbers data, then speech ebyogerwamu bibeera bingi. So let us meet inshallah Friday after doing NFP. See you guys. Meet.